Hello dear students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In previous class, we had solved problem of 12 marks from the chapter 4, Retirement of a Partner. In today's session also, let us solve one more problem that is based on capital adjustments. Here is the problem. The balance sheet of Lalit, Pancaj and Rahul, who are sharing the profits in the proportion to their capital, stood as on March 31st, 2019. Balance sheet as on 31st March 2019. On the liability side, bills payable 6,250, sundry creditors 10,000, reserve fund 2,750 and capitals of Lalit, Pankaj and Rahul were 20,000, 15,000 and 15,000. On the asset side, they have given land and building 12,000, debtors 10,500 less provision for bad debts 500 and the actual value of the debtor is 10,000 after deducting provision for bad debts. Bills receivable 7,000, stock 15,500, plant and machinery 11,500, cash at bank 13,000. So the total value of the balance sheet is 69,000 and they have given adjustments. Pankaj retired on the date of balance sheet and the following adjustments were to be made. Stock was depreciated by 10%. Land and building was appreciated by 12%. The next, provision for doubtful debts to be created up to 5%. Next, provision for legal charges to be made at rupees 265. The goodwill of the firm to be fixed at rupees 10,000. The next adjustment is the capital of the new firm to be fixed at rupees 30,000. Here they have given new capital of continuing partners. So here the continuing partners decided to keep their capitals and the new profit sharing ratio of 3:2. Work out the final balances in capital accounts of the firm and the amounts to be brought in and or withdrawn by Lalit and Rahul to make their capitals proportion to their new profit sharing ratio. So here in this problem, now we are going to prepare a revaluation account, partners capital account and balance sheet of continuing partners. They are nothing but Lalit and Rahul. So now let us prepare revaluation account. As you all know, revaluation account is prepared only to record the amount of increase or decrease in the value of an asset and liabilities of the firm at the time of retirement of a partner. Partner retired ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now let's see the adjustments one by one. The first adjustment is stock was depreciated by 10%. Whenever the value of an asset decreases, then it should be recorded in revaluation account on debit side. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Whenever the value of an asset increased, then it should be recorded on the credit side in revaluation account. So now stock was depreciated by 10%. So in revaluation account we should record only the amount of increase or decrease in the value of an asset or liabilities. Asset value ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So write on the debit side first to stock account. What is the actual value of our stock? That is 15,500. When you calculate 10% on 15,500, you will get 1,550. So this 1,550 is the value of decrease or amount of decrease in the stock. So ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1,550 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next adjustment is land and building was appreciated by 12%. Appreciated in the sense increase in the value of an asset. ಯಾವಾಗ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಬೈ land and building
account. What is the value of land and building? That is rupees 12,000. The rate of appreciation is 12%. When you calculate 12% on 12,000, you will get 1,440. 1,440 rupees. 1,440 rupees ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. The next adjustment is provision for doubtful debts to be created up to 5%. So provision ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a liability to the firm. ಯಾವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಟು write it as PDD, to PDD, that is nothing but provision for doubtful debts. What is the value of debtors? That is rupees 10,500. 10,500 into 5%, you will get 525 rupees. 525 rupees provision ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 500 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ PDD, that is rupees 500 rupees. 525 minus 500, you will get 25 rupees. What does it mean? 2 PDD, provision for doubtful debts on debtors. Debtors ಮೇಲೆ 10,500 ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗ ನಿಮಗೆ 525 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 525 rupees ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 500 rupees ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 25 rupees ಅಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 25 rupees ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10,500 ನಮಗೆ ಸಾಲ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 5% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 525 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 525 rupees ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 500 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 25 rupees ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ 25 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ 500 rupees ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 500 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 525 minus 500, you will get 25 rupees. The next adjustment is provision for legal charges to be made at rupees 265. So this provision is also considered as a liability to the firm. Whenever the value of liability increases, then it should be recorded in revaluation account on debit side. ಯಾವಾಗ liability ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, revaluation account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. as to provision for legal charges. What is the amount of legal charges? 265 rupees. The next adjustment is Goodwill Adjustment. So as you all know, Goodwill Adjustment should be considered or it should be recorded only in the partner's capital account. So now the adjustments relating to the revaluation account is over. So after recording all the adjustments relating to the revaluation account, then you need to find out revaluation profit or revaluation loss. Revaluation profit ಆಗಿದೆಯಾ loss ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now you can observe in the account the total of debit is more than the total of credit. When the total of debit is more than the total of credit, it represents revaluation loss. ಯಾವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,840 and write the same total on the credit side 1,840. So now you have to deduct
1440 from 1840. When you deduct 1440 from 1840, you will get 400 rupees. This is nothing but revaluation loss, and it is recorded as by partners capital account loss. And this loss must be distributed among all the partners, including retired partner, in their old profit sharing ratio. Who are all the partners? Lalit, Pankaj and Rahul. What is their profit sharing ratio? Here they have not given their profit sharing ratio directly. We have to calculate their profit sharing ratio based on their capital amounts. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು? ಲಲಿತ್, ಪಂಕಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್? 20,000, 15,000 and 15,000. Cancel 3 zeros. Now you can divide this number with 5. 5 fours are, 5 threes are and 5 threes are. So now their old profit sharing ratio has become 4:3:3. I repeat again, ಲಲಿತ್, ಪಂಕಜ್, ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2:1, 4:3:2 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 20,000, 15,000, 15,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. 3 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 fours are, 5 threes are and 5 threes are. So now their old profit and loss sharing ratio has become 4:3:3. So this is their old profit sharing ratio. So now this revaluation loss must be distributed among themselves according to this ratio, 4:3:3. What is their ratio? 400 into 4 by 10, 400 into 3 by 10, 400 into 3 by 10. 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10. So 4 by 10, 3 by 10 and 3 by 10. 400 into 4 by 10, 160. 400 into 3 by 10, 120. 400 into 3 by 10, 120. So this is how we distribute revaluation loss among all the partners according to their old profit sharing ratio. Now let us prepare partners capital account. As we all know, this is the format of partners capital account. On the debit side, particulars, 3 amount column, and each amount column for each partners Lalit, Pankaj and Rahul. On the credit side also same format, particulars Lalit, Pankaj and Rahul, 3 amount column. So now first bring the capital balance of all the partners on the credit side as by balance brought down. ಫಸ್ಟು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಲಲಿತ್ 20,000, ಪಂಕಜ್ 15,000 and Rahul is also 15,000. The next is you have to distribute the reserve fund among all the partners including retired partners and their old profit sharing ratio, that is nothing but 4:3:3 by reserve fund. The amount of reserve fund is 2,750 which is given in your balance sheet on the liability side, and it should be distributed among all the partners in their old profit sharing ratio, that is 4:3:3. 2,750 into 4 by 10, 2,750 into 3 by 10, 2,750 into 3 by 10. So now Lalit share in reserve fund is 1,100 rupees. Next, Pankaj share in reserve fund is 825. Rahul share in reserve fund is also 825 rupees. And next you have to see in your balance sheet whether they have given profit and loss account or not. Profit and loss account ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ they have not given profit and loss account, so you can move to the revaluation account. In revaluation account, as we know, we get revaluation loss.
ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು revaluation account loss. So what is the amount of revaluation loss to Lalit? 160, 120 to Pancaj and 120 to Rahul. So now coming to the goodwill adjustment. So now we have to find out the retired partner share of goodwill and it should be borne by the continuing partners in their gain ratio. Gain ratio dalle continuing partners ಆ goodwill amount ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So for this purpose first we have to find out the gain ratio of continuing partners because in this problem they have clearly given, they have specifically given new ratio. New ratio, when new ratio is given in your problem then you have to find out ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ if it is new ratio is not given in the problem then in that case only old ratio of the continuing partner itself is considered as their gain ratio to contribute goodwill among themselves. ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನೇ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ present problem. So here in this present problem they have given both old ratio and new ratio. So for this purpose we have to find out gain ratio in a working note. Working note 1, calculation of gain ratio. Old ratio is 4:3:3 and new ratio is 3:2. So now we have to find out gain ratio of continuing partners or remaining partners. What are all the remaining partners? Lalit and Rahul. First write the formula of gain ratio. Gain ratio equals new ratio minus old ratio, or gain share equals new share minus old share. Both are same. So now here write gain share of Lalit. What is his new share? That is 3/5. What is his old share? 4/10. And find out the LCM. 5:10. 5 ones are 5 twos are 2 ones are. So 5 into 2, 10. So 10 is the LCM and take this LCM answer as a common denominator to both the shares. So ಎರಡು ಶೇರ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿ LCM ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 3/5 into 10. First you have to divide this share with this common denominator. 5 ones are 5 twos are, then multiply with numerator with this answer 3 twos are 6. I repeat again. ಸೊ ಏನು LCM ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು 10 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಈ ಶೇರ್ ಜೊತೆಗೆ 3/5ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 ones are 5 twos ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 twos 6. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ 4/10ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು LCM ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 6 - 4 equals 2/10. So 2/10 is the answer. Gain share of Lalit is 2/10. So now calculate gain share of Rahul equals his new share is 2/5
and his old share is 3 by 10. Already we know the LCM, that is 10. ಲಲಿತ್ ಗೇನ್ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2/5 ಇಂಟು take this common LCM or common denominator. First divide ಮಾಡ್ತೀರಾ denominator ಜೊತೆಗೆ 5 ones 5 twos, then multiplied with this answer with the numerator 2 twos 4. Write this 4 as numerator here. Next follow the same method for 3/10 into 10. 10 cancel ಆಗತ್ತೆ, 3 is the numerator. This for this 3 is the numerator for this share. So 4 minus 3 you will get 1/10. So gain ratio of Lalit and Rahul is 2/10 is to 1/10, and it can also write it as 2 is to 1. So now the gain ratio of Lalit and Rahul is 2 is to 1. So I repeat again, already we know they are old ratio 4 is to 3 is to 3 and new ratio is 3 is to 2. Idu problem alle kottirtare. So what is the formula for gain ratio? Gain ratio equals new ratio minus old ratio, or it can also write it as gain share equals new share minus old share. So now first we have to find out the gain share of continuing partners, that is Lalit. So new share ಏನಿರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 3/5 and 4/10. So denominator ಗೆ LCM ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಮತ್ತೆ 10 ಗೆ LCM find out ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So that is the common denominator to both the shares. So ಈ ಶೇರ್ ಈ ಎರಡು ಶೇರ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗಿ LCM ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 10 ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಶೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ 3/5 into 10, 5 ones 5 twos 3 twos 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4/10 ಬರೀತೀರಾ ಇಂಟು 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 minus 4 equals 2/10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/10. ಸೊ ಗೇನ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಲಲಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ is 2/10 and 1/10, and it can also write it as 2 is to 1. So now the gain ratio of Lalit and Rahul will become 2 is to 1. 2 is to 1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So now working note number 2 is calculation of Pancaj share of goodwill. What is the firm goodwill? 10,000. Now we need to find out a Pancaj share of goodwill from the firm goodwill in his share. So therefore Pancaj share of goodwill equals 10,000 into his share is 3/10. So 3/10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,000 ಬರುತ್ತೆ. And this 3,000 is contributed by the continuing partners Lalit and Rahul in their gain ratio. Gain ratioದಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So gain ratio is 2 is to 1. Their gain ratio is 2 is to 1. ಏನು 3,000 ಬರುತ್ತೆ ಆ 3,000 ಅನ್ನ ಲಲಿತ್ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು retired partner capital account. So this is the journal entry for goodwill distribution or goodwill contribution at the time of retirement as per AS26. So that is continuing partners capital account debited to retired partners capital account. So 3,000 into 2/3 you will get 2,000. 3,000 into 1/3 you will get 1,000. ಪಂಕಜ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಲಿತ್ 2,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಹುಲ್ 1,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? As continuing partners capital account debited. So it should be credited in the partners capital account as by Lalit's capital account 3,000 into 2/3.
So it comes to 2000. Record this amount in Pancaj column. ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಕಜ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And by Rahul's capital account 3000 into 1 by 3, you will get 1000. That is also recorded in Pankaj column. Pankaj column ಅಲ್ಲಿ 1000 record ಮಾಡ್ತೀರಾ. And it is recorded on the debit side also as to Pankaj's capital account. Record the amount of goodwill contributed by the continuing partners in continuing partners column. That is Lalit and Rahul. Lalit ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ 2000 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಾಹುಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ 1000 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000. 10,000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 3/10 ಮಾಡಿದಾಗ 3000 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3000 ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3000 ಇಂಟು 2/3, 2:1 ಅಂದರೆ 2 + 1 equal to 3. So 3000 into 2/3, 3000 into 1/3 comes to 2000 for Lalit and 1000 for Rahul. It should be recorded in the partner's capital account as by Lalit's capital account credit side ಅಲ್ಲಿ Pankaj column ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ರಾಹುಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪಂಕಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಪಂಕಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಲಲಿತ್ 2000 ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್ 1000 ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS26 at the time of retirement of a partners. The next adjustment is capital adjustment. Here they have given the capital of the new firm to be fixed at rupees 30,000 and it should be distributed among the continuing partners in the new ratio, that is 3:2. ಸೊ ಏನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ note. So now the working note number 3, calculation of new capital among Lalit and Rahul in 3:2 ratio. New capital 30,000 into 3:2/5. So you'll get 18,000 for Lalit and 12,000 to Rahul. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು 3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 18,000 and 12,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 18,000 Lalit and Rahul 12,000. So after recording this adjustment, let's find out whether there is a surplus or deficit. Surplus ಬಂದಿದೆಯಾ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, let's calculate on the credit side. Lalit amount column, you will get 20,000 plus 1,100, 21,100. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 21,100. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 21,100 ಇದೆ. ಲಲಿತ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21,100 rupees. And the next continuing partners or remaining partner is Rahul. Rahul column add ಮಾಡಿ you will get 15,825. So 15,825 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 18,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ ಲಲಿತ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21,100 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 21,100. ಸೊ ಈ 21,100 ಇಂದ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And write the differences balance amount here as to bank account surplus withdrawn. 21,100 minus 18,000 minus 2,000 minus 160, you will get 940 rupees. Next, do the same method for Rahul also. So Rahul column, Rahul credit side ಅಲ್ಲಿ Rahul column ಅಷ್ಟೇ 15,825 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ side also 15,825. And after that
you have to deduct the total of debit from the total of credit. So 15,825 minus 120 minus 1,000 minus 12,000, you will get 2,705. So this is the differences balance amount or surplus amount and which is withdrawn by the continuing partners. So ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಲಿತ್ ಕಾಲಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಲಿತ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನು ಲಲಿತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಕಜ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 18,825 rupees. 18,825 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 18,825 rupees ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ 18,825 rupees ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರೈಟ್ 18,825 ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 120 ಫ್ರಮ್ ದಿ 18,825 ಬಿಕಾಸ್ he is also entitled in the revaluation loss. ಸೊ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 18,705 and it should be transferred to his loan account. So write it has to Pankaj's loan account. Pankaj loan account ke transfer ಮಾಡಿ, because in the absence of any information regarding the settlement of the retired partners due, then the entire capital balance should be transferred to his loan account only. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅವನ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಪಂಕಜ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So write it as now by balance brought down 18,000, 12,000. ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. So now I repeat again, calculation of new capital among the Lalit and Rahul in 3:2. Capital adjustment ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ. 18,000, 12,000 ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 18,000 and 12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಾಲಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್
ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 940 and 2705. So and it should be deducted in the balance sheet from the cash at bank. So ನೀವೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. So now let's prepare a new balance sheet as on 1/4/2019. Let us start with the liability side. The first item is bills payable. What is the amount of bills payable? 6,250. Next, sundry creditors. What is the amount of sundry creditors? 10,000. The next, capitals. What are all the continuing partners now? Lalit. What is the capital amount of Lalit? 18,000. Rahul 12,000. Next, Pancaj loan account. So ನಾವು ಏನು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 18,705 rupees. Next, on the asset side, the first asset is land and building. What is the amount of land and building? 12,000. And here the amount of land and building increased by rupees 1,440. Add appreciation, you will get 13,440. Next, debtors. What is the amount of debtors? 10,000 less PDD 25 rupees, 9,975 rupees. The next, bills receivable. What is the amount of bills receivable? 7,000. The next, stock. What is the amount of stock? 15,500. And here the value of stock is decreased by 10%. So write less depreciation 1,550. You will get 13,950. The next, plant and machinery. What is the value of plant and machinery? 11,500. Here there is no adjustment relating to the plant and machinery. You can directly record the same amount as given in the old balance sheet in new balance sheet. So ಅವ್ರು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 11,500. The next asset is cash at bank. Here the bank balance is 13,000 bank balance ittu. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 940 ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಲಲಿತ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ 2,705. ಸೊ ಇದು ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 13,000 ಮೈನಸ್ 940 ಮೈನಸ್ 2,705 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9,355. ಸೊ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ rupees 265 rupees. So after recording all the adjustment, then make a total on both the side, you will get 65,220 rupees. On the asset side also you will get the same balance, 65,220 rupees. So this is how we prepare a new balance sheet of continuing partners as on 1/4/2019. So ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಅ liability to the business. That's why we have recorded in the liability side as a provision for legal charges 265 rupees. So this is how the way we solve capital adjustment and goodwill treatment as per AS26 in retirement of a partner. And I hope you have understood today's problem. Thank you.